Hi friend, first we need to disassemble this machine. You need to use this tool. T9 screw driver. 要是从底下的4颗螺丝把它松了。Then loosen the 4 screws at the bottom.好，松掉之后就这样轻轻的把它拔开。Then take out the up part gently. 我把这个底座先放一边。好，这里有2颗螺丝，这2颗螺丝也松下。And loosen these 2 screws. 好，这个要把这样取出。 Take out this high pressure package. 拿一个镊子。Use this tool. 我从这里有一个缝，把这个主板把它撬出来。And pray up this main board. 好，这样撬开一点，不要把这个线拔了。Then pull out this line. 上面的这些线也全部拔掉，这些。好，你要是这根线。Then pull out this line. 好，这个主板就先放一边。好，然后接着用刚才提示的防踩螺丝刀把这2颗螺丝松掉。Then loosen these 2 screws again. 好，松掉之后，抓这里，轻轻的左右摇晃。And take out this part and use your hands shake left and right. 把这个取出来。好，取出这个之后，拿一个棉签，然后沾点酒精。And use a swab, dip some alcohol. 清洁一下这2个传感器。And clean these 2 sensors. 这样行。是这边。好，这2个清洁干净之后，看一下这里面这2个也清一下。Also for these 2 parts, you need to clean. 全部清洁干净。